ஹலோ, how are you all doing today? நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? என் பேர் ஜலால். இது நியூ சீரீஸ் ஆஃப் லெசன்ஸ். அதாவது ஏற்கனவே பல பேர் கேட்டாங்க, சார் முதல்லேருந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டாம், இப்போ இதிலேருந்து பார்த்தாலே போதும். ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டேன் ஒரு 1 or 2 days பேக். நவ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த செகண்ட் வீடியோ. அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இந்த கமெண்ட்ஸ் காலத்தில், சார் why don't you speak in English so that we can listen to English being spoken. அது பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ யூ சீம் டு ஸ்பீக் இன் தமிழ் மோஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ ஐ தாட் இட் பெட்டர் டு கண்டக்ட் மை கிளாஸஸ் மோஸ்ட்லி இன் இங்கிலீஷ் ஸோ தட் யூ லிசன் டு இங்கிலீஷ் அண்ட் தென் ட்ரை டு பிக்கப் த லாங்குவேஜ் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்குள்ள லெசனில் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் மை ஓன் பர்சனல் ஸ்டோரி. அதை எப்படி பேசுகிறேன்னு நீங்கள் பாருங்கள். அதேபடி நீங்களும் உங்களை பற்றி சப்போஸ் சம்படி ஆஸ்க்ஸ் யூ, நீங்கள் எப்படி வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் அப்படின்லாம் கேட்டாங்கன்னா, ஸோ யூ கேன் ட்ரா த சென்டென்சஸ், ட்ரா த ஃப்ரேசஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் ஐ யூஸ் இன் மை ஸ்பீச் அண்ட் ரிப்ளை டு தம் அக்கார்டிங்லி. அதனால் ஸோ we'll get into the lesson. You listen to it very carefully and this is about my story, my own personal story from the beginning till now. வாங்க பார்க்கலாம். Before I start with today's lesson, I just want to tell you one more thing. As most of you would have probably noticed, I wasn't making any videos in the last 4 or 5 months. I was almost giving up. It was then I went to Dubai to meet my old friends. There, almost all my friends motivated me to do the video again. So this video is dedicated to such friends like Mr. Muhammad Ali, Miss Geeta, Uma, Renuka, Sajeev and others. So thank you for motivating me to do the video again. So now let's start with today's lesson. நம்ம இப்போ தான் ஒருத்தரை புதுசாக மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அறிமுகம் ஆகுது. அப்போ அவர் நம்மகிட்ட என்ன கேட்பார்? வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம், வேர் டிட் யூ ஸ்டடி, வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ், வாட் இஸ் யுவர் ஃப்யூச்சர் பிளான் அப்படின்லாம் கேட்பார் இல்லையா? அதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறத என்னுடைய ஸ்டோரி மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் யூ ஆஸ்க் மீ, சார் வேர் வேர் யூ பார்ன், வாட் டிட் யூ ஸ்டடி, where did you live and what are you doing now, where did you work and what are you doing now அப்படின்லாம் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு நான் இப்போ பதில் சொல்ல போகிறேன். அதுதான் என்னுடைய ஸ்டோரியில் சொல்கிறேன். இதை கேளுங்க, கொஞ்சம் எலாபரேட்டாகவே சொல்கிறேன். ஸோ தட் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸு, ஃப்ரேசஸ்ஸு, சென்டென்சஸ்லாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பிக்கப் பண்ணி அதேபடியும் உங்களுடைய கான்வர்சேஷன் வித் somebody else, அவங்க உங்களை பற்றி என்கொயர் பண்ணாங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் த சேம் லாங்குவேஜ் டு ரிப்ளை டு தம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் பிகின் டுடேஸ் லெசன். ஸோ ஐ வாஸ் born and brought up in a small town which is about 50 miles, about 85 kilometers south of Madurai. So I was born in 1950, which means I am 74 years old. So I was born in a small family. So I did my school education, elementary school education in my native place only. It was in Tamil medium. There was no question of English medium at all in those days. So the only language we knew was Tamil, no other language. We were never exposed to English. So I did my school in a municipal school. So not a big convent school or anything. It's a municipal school and it's in Tamil. It was in Tamil medium. And then later I joined high school also. High school was a good experience. And see, my English lessons started only in the high school. Till my 5th standard, there was no English lesson at all. So I started learning ABCD only in the 6th standard. See, nowadays people learn English from the beginning. So that was the stage at that time. So we used to mug up the answers. English text and all. First language will be Tamil, second language will be English.
So for the exam purpose, whatever the teacher teaches us and dictate to us, so we note down all that, or we write down the answers and mug it up and just vomit in the exam. That's how it was. I think most of the people from Tamil medium do like that only. They don't understand English. They just mug up and write in the examination. That's how I did. So later I joined a college. My college was in Palangotai, Tirunelveli. So it was a good college. So the language being used by the lecturers, except in Tamil class, was in English. They all spoke good English. First few months, maybe 3 or 4 months, I didn't understand any word of English. Not only me, almost all of my classmates, they never understood English. So I decided, oh, this is not going to be suitable to me. Let me go back to my native place. Bye-bye to my studies. That was my thinking at that point of time. I wanted to drop out from the college. Then gradually, after 4 months or 5 months, I started understanding English very well. But there was no question of speaking at all. No, there was no one to talk to, but we understood English. And then I scored very well. I got first class in my PUC. Those days it used to be called pre-university. Pre-university was equal to 12th standard plus 2 now. So then I applied for medical admission. I was called for an interview like others. So they asked me questions in English. I was able to understand what they asked me, but I never answered because for fear of committing mistakes, I never answered any of the questions. With the result, I was not selected for medical college admission. So I was so dejected, disappointed. Then I thought, say, the only way to progress in life is to learn English, learn spoken English. That was my sort of decision at that point of time. Then I did my BSc in my old college in Palangotai only. It was a good college. So the lecturers used to teach us in English. I picked up a lot of English. And the principal of the college was a very motivating person. So he never used to conduct classes and all. Once in a while, once in 4 months or once in 6 months, he used to conduct moral instruction class in the college. So in one of the classes, he asked a question. So about the monkeys, because we had been to Kutralam at that time. So he was inquiring about our trip to Kutralam. Then he asked all of us, did you notice the monkeys jumping from tree to tree? We all said, yes, sir. So how does it jump so how does the monkey jump so easily and it never falls down? So various people gave answers to the extent possible. Then I told him, sir, it has got a prehensile tail and it has got a web between the fingers and it will hold fast to the branches. When it jumps from one branch to another branch, it will hold fast. So he was very surprised. Oh, very good. Congratulations. You used a good word called hold fast. Very good. He appreciated in front of other students. That was a motivating factor for me. So one spark is enough to motivate you. My principal motivated me to develop my English faster. So I developed and I did my BSc. And then later I did law in Madras Law College. That is where I started speaking English. Because there were students from the convent schools, good English medium schools, they used to speak in English. I used to go next to them and listen to them, how they speak English and all. I listened to them. And then I made some friends also with them. I made some friends who could speak in English. I developed my English. So by the time I graduated my law degree, it was a 3 years degree course, I became fluent in English. But I did not practice as a lawyer. Instead, I applied for very many jobs, because to get income from out of the profession is very difficult.
Even now, it takes about 7 or 8 years for you to stabilize in the profession and earn money. So what I did was I applied for various jobs. I was selected in a bank, a prestigious bank. That was because I was able to speak English well. So I did very well in the group discussion. I was selected. So that's how I got a posting, good posting. I was selected. I got a good posting as an officer, directly as an officer. That was again a motivating factor. So I picked up English not only in the college but also in the bank. I used to talk to my superiors in English. So that's how I picked up English very well. ஸோ அது மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்களை யாரும் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் எங்கே இருக்குது உங்கள் நேட்டிவ் பிளேஸ் என்னன்னு கேட்டால் ஸோ மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் திஸ். ஐ வாஸ் பார்ன் அண்ட் brought up over there. ஐ வாஸ் பார்ன் அண்ட் brought up over there அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐ டிட் மை ஏர்லி எஜுகேஷன் இன் மை நேட்டிவ் வில்லேஜ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு பிறகு ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் when I went to college அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐ ட்ரைட் in various ways to develop my Englishன்னு ஏதாவது சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அபவுட் யுவர் ஜாப், ஸோ ஐ ஜாயின்ட் அ பேங்க்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி ஐ ஜாயின்ட் அ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதெல்லாம் வந்து அப்படிலாம் சொல்லி பழகினோம்னா நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் வந்துடும். ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் மேட் அண்ட் அப்லோடட் மெயின்லி டு மோட்டிவேட் யூ. ஸோ நானுமே தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன், தமிழ் மீடியத்திலாம் படித்தேன். காலேஜுக்கு போகிற வரைக்கும் இங்கிலீஷ்னால் என்னன்னே தெரியாது. அதுக்கு பிறகு பேசி பிக்கப் பண்ணி நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது மாதிரி நீங்களுமே பேசலாம், அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. ஆனால் உடனே 30 நாளில் 60 நாள்லாம் பேச முடியாது, அது கொஞ்ச நாள் ஆகும். அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாமினா வேணும், அந்த லாங் டேர்ம் பிளான் வேணும். அதையும் பற்றி நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஸோ வித் தீஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் டு எண்ட் டுடேஸ் வீடியோ. பி மோட்டிவேட்டட் அண்ட் இட்ஸ் அ லாங் ஹால், மேரத்தான் ரேஸ் மாதிரி. ஸோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு I will end this video. All the very best to you, and please click the subscribe button and click a like also. So I need more support from you to enable me to make future educational videos. Very many educational videos. So please subscribe to my channel, click the subscribe button and the like button, and share this video among your friends. So bye bye, thank you, see you in the next video.